హాయ్ హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైవ్. సో డెవాప్స్ సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో డెవాప్స్ మల్టీ క్లౌడ్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి. సో ప్రెసెంట్ మనకి మార్కెట్లో సమ్ లీడింగ్ టెక్నాలజీస్గా కాల్ చేస్తున్నామండి. సో మల్టీ క్లౌడ్ డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? మల్టీ క్లౌడ్ ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మల్టీ క్లౌడ్ అంటే చూద్దామండి. సో ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండి, సో దే ఆర్ యూజింగ్ ద మోర్ దాన్ వన్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. సింపుల్గా ఏమని కాల్ చేస్తామంటే మల్టీ క్లౌడ్ డెవాప్స్గా కాల్ చేస్తామండి. సో మల్టీ క్లౌడ్ మీన్స్ సో యూజింగ్ మోర్ దాన్ వన్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అట్ ద సేమ్ టైం. సో సింపుల్ వి కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ క్లౌడ్గా కాల్ చేస్తామండి. మల్టీ క్లౌడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్గనైజేషన్లో ఐడబ్ల్యూఎస్ యూజ్ చేస్తే ఏడబ్ల్యూఎస్తో పాటు అజూర్ కూడా యూజ్ చేస్తారు, అండ్ దెన్ సో లేకపోతే జీసీపీ యూజ్ చేస్తారు. ఇలా మనకి సేమ్ ఆర్గనైజేషన్లో మల్టిపుల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ యూజ్ చేస్తామని డెవాప్స్ మల్టీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్గా కాల్ చేస్తామండి. సో బై యూజింగ్ మల్టీ క్లౌడ్ డెవాప్స్, సో వీఆర్ జనరల్లీ ఎలాంటి టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ సిఐసిడి ఆటోమేషన్ టూల్స్, లైక్ మానిటరింగ్ టూల్స్, లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ టూల్స్, ఎస్ క్యూబర్నెటీస్, డోకర్ అండ్ సిబుల్. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ like CI/CD, automation, monitoring, and infrastructure as a code. So multiple cloud platforms to deploy our application. For example, సో అప్లికేషన్ వచ్చేసి మనం మల్టిపుల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్లు మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. మల్టిపుల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. వై వీఆర్ యూజింగ్ మల్టీ క్లౌడ్ అండి. వై వీఆర్ యూజింగ్ మల్టీ క్లౌడ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, బెటర్ రిలయబిలిటీ, ట్రస్ట్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సో మనం యూజ్ చేస్తున్న మన ఆర్గనైజేషన్లో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ మనకి డౌన్ అయితే, సో it will take care of Azure cloud only. So if AWS has been issues is there, see the backup is on Azure cloud only. Backup is on Azure cloud. సో అలాగే మనకి బెటర్ సర్వీసెస్ ని ఆఫర్ చేస్తారండి. బెటర్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ఆఫర్ చేస్తారు ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. సో మనకి జనరల్ గా వచ్చేసి ఏఐ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ మనం గూగుల్ క్లౌడ్లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ విండోస్ వచ్చేసి మనం విండోస్ వర్క్ లోడ్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ అజూర్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. అండ్ డెవాప్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ వచ్చేసి మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బెటర్ సర్వీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో యూజింగ్ ద మల్టీ క్లౌడ్ అండి. మల్టీ క్లౌడ్. సో అలాగే వచ్చేసి అవర్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి కస్టమర్స్కి 24/7 ఎస్ అవైలబుల్గా ఉండాలి. సో దానికోసం ఇక్కడ సో మల్టీ క్లౌడ్ని రైట్ నో సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి యూజ్ చేస్తున్నాయి. డిప్లాయ్ క్లోజర్ టు కస్టమర్స్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఫ్రమ్ some multiple cloud providers. Multiple cloud providers అండి. సో ఇలా మనం అప్లికేషన్స్ ఎండ్ యూజర్స్ కి 24/7 ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో బెటర్ సర్వీస్ మనకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు, బెటర్ రిలయబిలిటీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో దట్స్ వై సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ మూవింగ్ టు ద మల్టీ క్లౌడ్ డెవాప్స్ అండి. సో మనం జనరల్ గా సో మల్టీ క్లౌడ్ డెవాప్స్ ఇక్కడ మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే సో దట్ ఈస్ సిఐసిడి, సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాం. లైక్ వీఆర్ యూజింగ్ జెన్కిన్స్, గిటబ్ యాక్షన్స్, గిట్ ల్యాబ్, సర్కిల్స్, బ్యాంబో టూల్స్ లాంటివి యూజ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఓన్లీ వన్ పైప్ లైన్ ఫర్ ద సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, అజూర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. సో రైట్ వన్ పైప్ లైన్ ఫర్ డిప్లాయింగ్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అజూర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అండి. సో అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అండి, లైక్ టెరాఫార్మ్. సో టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన రిసోర్స్ మనకి క్రియేట్ చేయడానికి జనరల్ వీఆర్ యూజింగ్ టెరాఫార్మ్. సో దానికి ఆల్టర్నేట్ గా ప్రొబ్లమ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. సేమ్ టెరాఫార్మ్ కోడ్ క్రియేటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బోత్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అండి, దట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, అజూర్ క్లౌడ్ అండి. సో అండ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద కంటైనర్స్ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్. సో by using docker as well as kubernetes and so kubernetes లో AK service like GKE service అండి. సో ఈకేఎస్ మీన్స్ ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెట్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. సో అజూర్ క్యూబర్నెట్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం, గూగుల్ క్యూబర్నెట్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో వన్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఆన్ 2 clusters లో మనకి రన్ అవుతుందండి. సో ఇలా మనం ఏ రీజన్స్ తో మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే మల్టీ డెవాప్స్ క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తాం. డెవాప్స్ మల్టీ క్లౌడ్ అండి. సో ఇక్కడ సో ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ క్లౌడ్ పర్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామండి. డిఫరెంట్ క్లౌడ్ పర్స్ ఇక్కడ
డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామండి. సో దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే సో డెవాప్స్ మల్టీ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అంటే సో పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి న్యూ డెవాప్స్ అండ్ DevSecOps విత్ AWS బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. సో మనకి బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే నవంబర్ 25th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో టోటల్ అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months ఉంటుంది. సో బ్యాచ్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ మనకు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ GitHub, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible. So Prometheus and Grafana monitoring tools. We are discussing about AWS cloud. So EC2 service, S3 service, VPC, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Security Group IAM service. So AWS లో మన EKS service, Nexus, Helm, Terraform, Argo Series, Splunk, so GitHub Actions, Entity Workflow, and DevSecOps tools గురించి డిస్కస్ చేస్తాం లైక్ సోనార్ క్యూబ్, సో OWASP టూల్స్ డిపెండెన్సీ సెక్టర్ టూల్ గా కాల్ చేస్తాం, ట్రివి, సో ఐఏసి సెక్యూరిటీ టూల్, చెకోవి అండ్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఈఎల్కే స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. అండ్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో అండ్ వీఆర్ డిప్లాయింగ్ వన్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ ఆన్ AWS EKS క్లస్టర్ అండి. సో ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్ మనం ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. విత్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం పైప్ లైన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో ఎండ్ టు ఎండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫర్ అప్లికేషన్ జెన్కిన్స్, అపాచీ, టామ్క్యాట్, Ansible. సో ఎండ్ టు ఎండ్ డిప్లాయ్మెంట్ సో application so using Docker, Maven, Jenkins, Apache, Tomcat. So by using Ansible and CloudWatch integrators, we are finding the applications logs, deploying applications with Kubernetes, Docker, Argo CD, and deploying Amazon applications with Terraform, Jenkins, Docker, SonarQube, Nexus. So ఇవట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేసాం ఇక్కడ. సో వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అమెజాన్ అప్లికేషన్స్.